हाँ जी बजुर्गो दोस्तों की हाल चाल है सारे उम्मीद है सब राजी बाजी होंगे चढ़दी कला जाओगे फिट फाट होंगे लो जी फिर आता सामने एक होर नवा रिएक्शन लैके बाकी तुम टाइटल देख ही लिया आ कोई हाईलाइट्स नहीं पूरी फुल इंटरव्यू का रिएक्ट करा देखा की हिसाब होता है मैंने बहुत कमेंट आ रहे थे कहते भी करन औजले की नवी इंटरव्यू आई है तो बाई ने काफ़ी अंग्रेजी बोली है तो समझ नहीं आई अद्धियां गल्लां सो दे वांट माई हेल्प मेरी हेल्प चाहिए सी समझाने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ व्याख्या तो पूरी कर दी है बट यू नो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬੀ ਆ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਪਈ ਆ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ If I be honest with you, I don't even feel like coming to India, boss, my motherland. ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਆ ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ Me and my wife, we've been together for almost 10 years now. The बच्चे थे तभी जब मिले. Before Sidhu passed away, I talked to him on the phone. ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਵਿਲ ਸੀ ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ Karan, it's so lovely to have you on Film Companion. Hello from a freezing Los Angeles, but I'm sure you're colder than in Vancouver than I Yeah, am. it's actually snowing on my side. But thank you so much for giving me this opportunity. As I told you, like I thought it would happen, but I didn't know it would happen this soon. But I'm so grateful to be here and talking to you. Karan, पहले तो बहुत बहुत मुबारक, शादी मुबारक. What have the first few weeks of marriage been like? ਲਓ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਰੋ ਬਾਈ ਵਿਆਖਿਆ It's actually literally been a week. To be honest, it's amazing. Like I cannot describe the feeling because me and my wife we've been together for almost 10 years now. The बच्चे थे तभी जब मिले and so अभी अभी भी सुपना बच्चे ही हो करण, हाँ अभी जी भी बच्चे हो. सही गल है पर yeah, just got married like after 10 years. You know how it is. It just feels so good to just be right by each other and waking up right next to each other and it just all the dreams are coming true. I'm just really grateful. It feels amazing in football. Yeah. ਉਹ ਜੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ You've had, Karan, such an incredible journey. You started writing when you were 13 or 14 years old. Do you remember where the love for writing and the love for music began? To be honest, yeah. When I was actually 13 or 14, मैं ना जब पंजाब में था, if most of the people know, but for the people that don't know, I come from a village named Kurala. So मेरा जन्म पंजाब में ही हुआ था and वहीं पे पला and then when I was maybe 9 years old, a lot of stuff happened in my life. I lost my parents and then उसके बाद जब कोई नहीं था बात करने के लिए, so that's when I just started putting it down on the paper because मेरे को ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वो सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है like ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਯੂ ਨੋ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ
ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। What is he saying? But it was just like, and to be honest, it was just the mahal around me and वो सब चीजें मिलाकर just so मेरा just वहीं पे ध्यान गया कि pen paper and that's it, you just gotta put it down and basically explain your feelings. But पहले तो एक दो गाने मैंने सैड लिखे और मैंने सोचा कि ओके सही है, लिखना लिख लेता हूँ। पर then I thought of it, I'm like, what if I sell these songs to somebody, make some money, and so I would message a lot of producers from my area, like I was a kid। पर उससे किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात हो गई और उसे मैंने वैसे ही गाना सेंड किया, मेलोडी सेंड की और पसंद आ गया किसी को। एंड देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने 2-3 गाने दे दिए, पर वो आए थे जब मैं कनाडा आया था, तब वो रिलीज हुए थे। बट आई गेव माई सॉन्ग्स अवे व्हेन आई वाज बेसिकली 15 years old। You Yeah, know, I was looking at your songs. I was sort of reading up on the Punjabi music industry, and it's arguably the biggest non-film music industry in the country. And you're, of course, one of its biggest stars. You're called Geeta the Machine, but I don't think any artist is a machine. I want to yeah। understand, Karan, your process. When do you write? When do you create music? मतलब रोज रियाज होता है? Where does inspiration come from? How do you work? ਲਓ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। रियाज तो नहीं होता कभी भी। पर लाइक मैं मेरा पहले मकसद गाने का नहीं था, जस्ट लिखना ही था। सो लिखना कैसे स्टार्ट किया वो वैसे ही। पर अब जब लिखता हूँ, पहले तो शुरू था कि कभी कुछ हो गया किसी यार दोस्त की गाने सुन ली, उस पे लिख दिया ये वो। बट when I started sitting down in the studios with professional people, I started meeting more people। तब मैंने बेसिकली बीट्स पे लिखना, जैसे फ्री स्टाइल होता है वैसे लिखने की प्रैक्टिस की। लाइक दिन में 3-4-5 गाने लिख देता था। जरूरी नहीं था कि वो सभी अच्छे हों, पर लिख देता था मैं। I would just keep writing, like why not? And then it started becoming a business for me because I started getting paid for what I was writing for people। At first, nobody really gave me money, but I was more worried about my name, कि मेरा बस नाम डाल दो गाने में, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। लाइक मेरा नाम, मेरी नेम टैगलाइन होती थी करण कुराले वाला, लाइक इट्स माय विलेज एंड मी, राइट। एंड मेरे को बस वही होता था कि मेरे जो यार दोस्त हैं बैक होम वो सुने मेरा नाम इस गाने में और इस सिंगर ने गाए, और दैट्स इट। पर स्लोली स्लोली मेरे को समझ आया कि पैसे भी जरूरी हैं भाई, स्पेशली व्हेन यू बाय योरसेल्फ। एट वन पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड टू कीप ऑल द सॉन्ग्स फॉर माय सेल्फ, व्हिच वाज लाइक 2.5 years ago। सो तब प्रोसेस मेरा बहुत चेंज हुआ लिखने का, बिकॉज तब मैं सिर्फ अपने लिए लिख रहा था। लाइक आई वाज जस्ट राइटिंग फॉर माय सेल्फ व्हेन आई वाज देयर। So every time now I sit in the studio, I know I don't have to write this for anybody, because even back then, to be honest, when you write for people, you want to give them the best, but you still keep something for you as a writer। So this process has become so technical, plus like that homemade remedies type of stuff, like आप घर पे कुछ बना रहे हो, like you don't know what you're making, but you keep putting spices in it and let's see how it sounds। So it's just like that। It's really interesting। It's so hard to put it in words। I hope I make sense। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਣਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਲਿਖੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਲਿਖੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਲਿਖੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। But Karan, it's not true that you kept all your best work for yourself, because
you did give goat to Diljit Dosanjh, who's one of my favorite people. Oh, Uh, yes. how Yeah. how did that happen, Karan? And I'm curious, how do you decide कि मैं ये गाना दे दूंगा but ये नहीं दूंगा? Yeah. So that song, I wrote it for Daljit Paji, especially like, and to be honest, it was one of my things. Like I wanted to work with him once. So वो मैंने दिल से किया, to be honest, and I did that song after I was a little like मेरा नाम थोड़ा सा हो गया था मेरे कंट्री में पंजाब में और उसके बाद तो मेरे को वो वरी नहीं थी पर मैं मेरा मेरा दिल से प्यार है उससे he's such an amazing person so I and he told me we got on the phone that he needed a song for the album and it has to be about his story so मैंने ट्राई किया था कि सिंपल रखूं पर उनके बारे में बताऊं and it just honestly it happened in 10 minutes literally उन्होंने मेरे को beat send की and I just made a melody send them 2 verses and they loved it and Paji said go for it and I completed the song the same day it was so fast because it came from heart right like it just happened yeah So now, Karan, you wouldn't normally work for someone else. I mean, of course, with Diljit, it's a different thing because you love him and you wanted to do this. But now you won't be selling your lyrics to anyone. You do your own music. exactly yeah it's just I enjoy that I enjoy it more that way because it's just क्योंकि likhna is my passion and honestly it's like a part of me that I'm giving away so I don't feel like doing that anymore because I don't have a need to do that anymore back then I did Yeah, yeah. So, yes Karan, here's what I'm very intrigued by. Okay, so there is one Karan who I see in the videos, who's this very tough sort of persona, and there's all those expensive cars and there's beautiful women. Sometimes they're guns. There's lots of animals, yeah python and whales, and all these things happening. But then I also see your interview that you did with Tarannum, and you actually at one point got very emotional and you were tearing up, you were crying, and that's not at all the image that fits in with that tough guy who we see in the video. So who is the real Karan Aujla? the real Karan Aujla is actually the one in that interview and this interview. It's just a portrait that you gotta put up in the songs, and it ends up working out for you. And to be honest, बहुत लोग ये नहीं जानते कि असली आर्टिस्ट क्या है लाइक उनकी इमेज क्या है लाइक I can't be myself in every song like for me I can't portray that in every song because it's not going to end up working out but people take it too serious like ये बंदा तो ऐसा ही है ये फुकरा है ये वो but the thing is nobody knows your real story unless you tell them and even when you tell them they have so many questions like okay this and that but I cried in 2 3 interviews because it still gives me goosebumps because it was such a hard time Anupam ji like it was so much as those flashbacks come in front of my face every time I talk about it even right now because I have that picture memory to be honest every time I talk about it I don't know what to say and it's just been a hard time but I'm grateful for where I'm at today you know Yeah, yeah. yeah, No, that is real Karan. no, because to lose your parents at such a young age, I mean that's sort of an unimaginable kind of tragedy. Karan, how do you think it shaped you as an artist to experience something that difficult at such a young age? I feel like even as an artist and as a human, it shaped me in a great way. I feel like I would be doing a lot more worse things if I didn't go through that. That's what I feel like. Maybe I could be wrong. Like maybe I wouldn't be this responsible and this lovely. Like I have so much love for people, the people that are around me, and I am all about love because I didn't get enough of it. You could say it in that way. And it's just I feel like giving it to so many people that need it. And when I think of that, Karan, back in the days, 10, 11, 12 years old, and the stuff I was going through, it still tears up my eyes because it was so much. I was like,
how did I do that? Maybe it was something, the power that my parents gave me. I don't know what it was. I would believe ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਿਲ ਲਿਵ ਥਰੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। anything till this day, because I don't know if that happened to me today. I don't know if I'll be able to deal with it or go through it, but being an 11-12-year-old kid and going through all that stuff, I'm not saying I was the only one, but I've been through some hard situations where I knew my mom won't be here in 9 months and I'm just sitting there looking at her face, like stuff like that. That just shaped me in such a great way. I wouldn't say like I'm grateful for this, but like to be honest, everything happens for a reason. That's how I take it. So, Karan, I want to talk a little bit about the music, right? And of course, I'm not a Punjabi speaker. I'm getting thodi si snatches here, thoda sa understanding there. But I look at the visuals, and of course, I've read up on a lot of sort of opinions of some of your music being problematic, right? Like Chitta Kurta, which has, somewhat, I'm looking at the numbers here, 270 million views on YouTube, or Gangsta, which is about guns and violence, Adiya, which has 150 million views, shows you drinking straight out of a bottle. Now, you are at a point, Karan, where you are a role model, right? Where people, including Shehnaz Gill, have your face tattooed on their bodies, right? As you mature as an artist, Karan, as your voice as an artist matures, do you see this changing? Do you introspect about whether this is the right messaging to put out there anymore? To be honest, when I look back at those songs, I'm like, okay, this was a little too much. I should have done it. I want to do that. But on the other side, I have done songs like It's Okay God, Facts. If you compare those views, they're nowhere near this. Like the songs that gave me opportunity to feed my family, like all that stuff, put up with my stuff, was all the songs that you named. Like where I'm at today, if I'm sitting in this house, is that song that basically bought me this house maybe and got me all these shows, and people sing along to those songs like crazy when I go to shows. You actually don't think like I'm gonna write a crazy song like to show people I'm this and that. You just go with the flow kind of, and you just pick up a topic and do it. But now when I look back at it, like when people call me like, Baji, we want to be like you, whatever you've been through, we've been through that too, so we look up to you. And that's when I think like, okay, maybe they need something else to hear that will maybe change their perspective of looking at life or doing things. And so that's why I try to keep that balance now, like where if I'm writing a song about a girl in it, or maybe liquor in it, or whatever in it, I still give some sort of a message. But yeah, sometimes it happens and the song works out, then I just stay quiet, like sorry but not sorry. The truth is, Karan, with Punjabi music, there's been such a long history of violence, right? From Amar Singh, Chamkila. ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੌਂਗ ਆ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਊ ਹੋ ਚੱਲੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਟਸ ਓਕੇ ਗੋਡ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੱਥ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੌਂਗ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ। The truth is, Karan, with Punjabi music, there's been such a long history of violence, right? From Amar Singh Chamkila to Sidhu Moosewala, right? And you've yourself been the target of Yeah. of gang warfare and gang violence. So, do you think that artists like yourself have a responsibility to try and stem it, because you have a large voice, because there are, like you said, thousands of people around the world listening to you? Is Do you think like what you show, what artists show in videos, can also be a reason why there is such a long history? Is there a connection? Do you see that? To be honest, this is a really hard one because I try to judge all this. Like I've been through, I've been in the situation for 4.5, 5 years where I've been tried to, extort and, my house getting shot at. And most of the people don't know my house probably got shot at 5 times. Like it's in the Canadian, like I did reports everywhere, but I don't talk about it too much because I don't want to look back at it. But whatever happened, I feel like, yeah, it's my mistakes too, because I, tried to maybe portray myself like that, like I'm one of the tough ones. But maybe I was, because everybody, but at the other page, I look at it like everybody else is doing it too. So why just me? And then whatever Sidhu went through, his family went through, I can't even explain you how that made me feel. Because I was like, okay, getting your house shot at, you're still alive. But now this has crossed everything. Like this is becoming a deal. So you gotta, think, basically think about what you do. If I be honest with you, I don't even feel like coming to India, but it's my motherland. I want to see my house because nobody knows what's happening behind the scenes. There's so much stuff, and sometimes you want to talk about issues. Sometimes why didn't I talk about this in any other interview? Like this happened to me, that happened to me, never went live because there's so many people and so much stuff happening behind the scenes that your voice will get shut down. You'll ask for more problems basically if you speak about it. So I don't want to lose anybody in my life anymore and don't want to put myself in that situation. So I just try to stay away from all that stuff because it's such a hard times when all that stuff is happening to you and for no reason, just because you're singing and somebody wants you to do a show there and the other person don't want you to do a show there. So where do you go? Like it's such a hard situation and it had a big impact on our shows and stuff too because sometimes like in India, I could have been in India this time doing my shows on all these events, all that stuff. Why am I sitting at home? Because I don't want to be in that situation. And honestly, I don't know who to ask for help. I'll be honest with you. Because हमारे पंजाब में ना वो जो है ना कि हर एक बंदे में है हमारी कौम है वो कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਘੈਂਟ ਆ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ so it's like me even being a Punjabi a Jat I just wanted to put it down and every other Punjabi artist is like wanted to write it down like this is how we are like we do this because that's our culture honestly but now it's turned it into a way where you don't want to talk about it because things are very worse and
yeah, it's changing me as an artist too, my sound and everything, the way I write. I don't want to include those words anymore into my songs because, it's got too real. Yeah. AP Dylan after. ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਉਂ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਟ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। After Sidhu's assassination, said that you have to deal, and I'm reading it exactly, being a Punjabi artist, you have to deal with constant judgment, hateful comments, threats, and negative energy. Would you agree? Is that how it is? 150% I agree. There is constantly something happening in every artist's life, especially the ones that are top tiers. Like there's constantly something happening in their lives. People don't know about it. Like even me being an artist, it hurts us sometimes when we read stuff about ourselves. And even after whatever happened to me, 2 years ago, like my house, all that stuff, and people are just making fun of it. Like, yeah, this was meant to happen. Like, are you serious? The bullet just didn't hit us. That was the only thing we got lucky about. But it went through our houses, and there was kids at houses. Karan, in the middle of all of this, which is so, I mean, I can't even imagine how difficult. ਲਓ ਜੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਬਟ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੋਂ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It must be to handle this. How do you stay focused on the music? So yeah, that's the thing. Just calm down. I don't think about it too much. I let it pass. Whatever happened, I take it as like it was meant to happen. I was meant to go through this. It's just that mindset. And I honestly don't like to look back because not like I don't want to, but it just makes things so easy. Just staying present and just doing whatever you're doing. And that's the only thing that helps me, just staying conscious and being present is the only thing. Just keep going. It's okay if it happened. Just keep going. But ਉਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਫੋਕਸਡ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਰਖਾ। Karan, I know you said you don't want to look back, but I have to ask you this because I read that you and Sidhu were sort of these rivals, right? And you had this cold war between the two of you, and in a lot of your music, you were pulling each other down. Looking back, is there anything you wish you hadn't said? Are there any regrets? 100%. I'm not gonna lie. It was
not necessary to do all those things back then. If you look at it, all that happening to Sidhu and his family just changed my perspective of looking at life and doing everything. Like all these beefs, all that stuff, you just, it doesn't make sense. It doesn't mean anything. But honestly, nobody knows what I would like to tell you in this interview, and I feel like people need to know. After 29th of May, I talked to Sidhu's dad. I called him, and he gave me blessings. He told me take care of yourself, and I just wanted to apologize that I couldn't be there, and I just wanted to, you know, just talk to him. I honestly called him, told him I don't know what to say to you, but honestly, I'm your second son. If you ever need anything from my side, please know I'm here. That's all I could say. And honestly, if they ever need me, I'll be there. I'm not just saying it. And before Sidhu passed away, I talked to him on the phone and we cleared stuff up. It gave me a little bit of relief. No one knows this other than his family, but I would just like to address it. Like we talked and he just said like it was just the people in middle making all these things worse. But after when I talked to him and after all that stuff happened, like it was all good in between us. And then all that stuff happened and I just couldn't even, I didn't know what I was gonna say, but just, tell him Just I'm reach here. out. Yeah, Yeah, yeah. honestly, I've never been so shook in my life, even after all that stuff happened, because it was just not like it was not good. ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੰਗ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ 100%, 150% ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੀਫ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਬਟ ਵਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੇਕ ਇਜ਼ ਦ ਮਨੀ। ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਆ ਉਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼।
ਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਵਟ ਐਵਰ, ਟੇਕ ਦ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ Karan, you're 26, right? Yes, now I am. Okay. And at that, it's such a young age, and you've already had songs on sort of the Spotify charts, on the Canadian Billboard charts, on the UK Asian music charts. You've said very consciously that you want to be down to earth, that you want to be grounded. And you said something which I really loved. You said that even if fans disturb me when I'm eating food, I don't mind it because I never forget I'm eating because of them. Yes. Which is a wonderful thing. But as you become more and more successful, Karan, how do you stay grounded? How do you remain the man you were? It's hard. I'm not gonna lie. If I just say, I'm humble, this and that. Honestly, sometimes it comes to your mind, like, I don't know what that is, but I don't like it. But honestly, just picking that it's your mind telling you, hey, tell this guy to back off. Tell this guy stop. Tell this guy don't take photos. It's all these voices in your head sometimes, and you just pick them like, okay, calm down. Nothing is happening. It's just that moment. Because sometimes it's too much when you're meeting people. Some people get in your space too much, but you don't want to sound like, okay, like I'm the bad guy, like get out of here, this and that. You can control situations. So that's how I look at it. Everybody knows कि अच्छे इंसान में क्या होता है. Everybody knows grounded रहना किसको बोलते हैं. अगर ये रॉकेट इसको साइंस still नहीं नहीं है, है, सबको हाँ, पता है। हाँ, exactly. So अगर yeah. पता ही है तो रह लो ना. क्या हुआ? That's my basic theory. Like, if you already know what it takes to be nice, अच्छा इंसान, all these qualities, if you know this, तो हो अच्छे इंसान, क्या है? Yeah. That's my theory basically. Like, it's simple. You ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਮੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇ। make it sound simple. Yeah. Sometimes, but see, I told you it gets hard when that voice comes into your head. Like, tell this guy back off. But then you tell yourself, no, brother. I've probably done it. I'm not saying like कभी नहीं हुआ. कभी किसी को माड़ा चंगा बोला भी गया होगा. One time too, I was changing in my vanity, and I didn't have half my clothes on. Somebody just came into my vanity, and he just opened the door, and I'm changing my clothes, and everybody's sleeping. I was like, yo, तू ही करना इत्थे, like in Punjabi, जा इत्थों आना. He made that face like, भाई photo खिंचवानी सी. I was like, oh man, sorry, bro. But he left. Then I felt so bad. It ruined my whole day. And I was like, yo, you can't be doing this. Like, what if that was, because the thing is, I was used to do that to other artists. So, वो होता है ना, तो when I remember all that, then I'm like, okay, like, you gotta calm down, buddy. Like,
they love you. ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Yeah, they do. In earlier interviews, Karan, you did talk about moving into films, but वो अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या, what is the update on that? Yes, good timing because I'm actually dropping, honestly, my first movie's posters soon, I would say. Really? And it'll be in Punjabi. How lovely. What can you tell us? I can't tell you much right now, but it's gonna be. It's not gonna be. I tried to keep it, a nice story with no violence around it, but funny and something that'll give you a little message too. So I feel like I've been looking for a script for over a year and a half, but people will know maybe from 3 to 4 months from now. I'm gonna start working on myself. I don't want to just jump into it and be excited. And I feel like let me work on myself. Then I'll send you the photos first. Like, oh, this is what I've been working on. Is Bollywood interesting at all, Karan? It is interesting. It is, but I feel like not musically for me. Like it's not my thing. But I feel like I could change it. Like it just sounds really bad to me because some of the songs I've been grown up listening to them, and when you hear them in different sound, I'm not saying they're bad. They end up working out, but it just sounds weird to me, and I feel like one day if I get a chance, I will know how to make a Bollywood Punjabi song proper. Like the song that the people in Punjab will play, and they'll understand in the villages of Punjab. ਲਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ? ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। And it'll still be on the streets of Bombay, you know? Yeah. What about acting in Bollywood? I guess God knows. I'll be more than happy if I get a chance, but I'm not like too like into it. Like I have to do this. That's my goal. Like it just even the Punjabi movie, I'm also doing it for fun, and I just want to see what I can do as an artist. Like it's just I want to see like kya ho sakta hai, like kar bhi sakta hai kuch. If it honestly, if it doesn't look good to me, I probably won't even put it out. It's just the way of the way I work, and most likely we're producing the movie ourselves because I don't want that push or force on my head like you have to put this out. So goal kya hai, Karan? If you were to just look at 2 years down the line, what are sort of the next world domination plans? To be honest, this is really, really hard because mere ko bhi nahi pata. I'm being honest. I don't even know. Like, I'm just doing it. Like, I don't know. Honestly, I don't have answer to this one. मेरे को पता ही नहीं कि मेरा गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ अभी। मैं बस कर रहा हूँ। मेरे को ये पता था लिखना है, गाना है। I just want to be happy, like just happy. Like I don't want no stress for no reason. Just want to be happy. ਲਓ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਬਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਹੈਪੀ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਸ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ।
So you're not a strategist, Karan. You don't think कि अब ये होगा फिर मैं ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा. ऐसा नहीं है. No, I plan things. Like, let's say if I end up making 10 songs, then I would plan what to do with those songs or who can we put on these songs. Or like, I plan things, but I don't like do like, okay, from 1.5 years from now, I'm gonna go there, do this, and that. Like, I don't keep it too long. Like right now, my plans are work on myself, start shooting a movie, like because it came to me, and then drop my album in summer. That's it. Well, Like, that's a because lot. Pretty good. yeah. But I have the songs ready. Like everything is ready. Like I just gotta maybe finish them. Working is my first love. Like I love writing. ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ, ਲੰਮਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Sitting in the studio, especially that excitement of making a new song and when it actually sounds nice, it's just, and I'm a fan of just bulk katha karne ka, like just keep like khazana hai isko le aao, and all these songs sitting there just makes me happy. Like I have all this. If I stop working today, I don't have to work for next 2.5 years. I'll still be able to put out music. ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਗਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ We wish you so much luck with everything, Karan. This was so lovely. Thank you. Thank you for speaking so honestly. No, thank you so much. Honestly, it's love. It's been an honor. I just wanted to talk to you for so long. It didn't feel like an interview, and that's what I wanted. It's like we're just talking to each other face to face. And honestly, I'm looking forward to meeting you in person someday. Absolutely. Hello, everybody. It's your boy Karan Aujla. If you like this interview, do share and subscribe. Film Companion. ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਕਾ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਫ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿੱਟੀਏ, ਅਤੇ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਲਬਮ ਸਿੱਟੀਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸੀਗਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾੜ ਦੇਣਾ YouTube 'ਤੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਲਾਈਕ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।